So hi, good morning all. So in today's session we will discuss the concept of depreciation under Income Tax Act. So depreciation is one of the important concept from the point of examination as well as while performing the tax audit under section 44 AB. So it plays one of the crucial role because from the purview of the department, it can be considered that depreciation, which is a non-cash expense, which will be treated as an non-cash expense, as it is a non-cash expense. So most of the assessees will try to make an attempt to evade the tax by claiming an excess amount of depreciation. By claiming an excess amount of depreciation on the fictitious assets. So in order to curb such type of activities or attempt made by the assessees, so the income tax has been specifically provided deduction under section 32 with respect to the depreciation. So what section 32 used to say regarding the depreciation? Clear? So depreciation, before getting into the concept, first we will understand what do you mean by depreciation. So depreciation means diminution in the value of an asset due to wear and tear or effulsion of time or technological obsolescence. So those are loss in value of an asset due to effulsion of time or wear and tear or obsolescence of technology. Those loss in value of asset can be claimed as an expense under section 32 of Income Tax Act. Can claim as an expense under section 32 of Income Tax Act. Clear? So before getting into the concept, we have been understand the meaning of depreciation. Depreciation is nothing but it's a diminution in the value of an asset due to wear and tear and effulsion of time or obsolescence of technology. Obsolescence is nothing but outdated of technology of an asset. So those diminution means a reduction or loss. So in simple, the reduction or loss in value of an asset due to its wear and tear or effulsion of time or obsolescence of technology is called as a depreciation. So this depreciation can be claimed as an expense under section 32 as per Income Tax Act, so which is permissible as a deduction while computing the net profit under the head PGBP. Head PGBP, it will be allowed as a deduction. So in order to claim depreciation as a deduction under section 32, the following conditions must be satisfied. The following conditions must be fulfilled. Clear? So if an assessee who has been fulfilling the following conditions, then only they can claim the depreciation under section 32. The first one is there must be an asset. The first condition to claim the depreciation is there must be an asset, and the asset should be used for business or profession
the previous year. And the last condition is assessee must be owner of the asset. So in order to claim the depreciation as an expense, or in order to claim the depreciation as a deduction under section 32, the following conditions must be fulfilled. There must be an asset, and the asset should be used for the purpose of business or profession during the previous year, and assessee must be the owner of the asset. So the following three conditions must be fulfilled in order to claim the depreciation as a deduction. So first condition, there must be an asset. The asset may be, it may be a tangible asset or intangible asset. It may be a tangible asset or intangible asset. There should be an asset, whether the asset may be tangible or intangible. And whatever the asset, whether it is a tangible or intangible, it should be used for the purpose of business or profession by the assessee during the previous year. And the assessee must be the owner of the asset. Sir, even though land is a tangible asset, but the assessee cannot claim any depreciation because it is not a depreciable asset. As the land is not a depreciable asset, there is no depreciation on the land. And second one, in case of self-generated goodwill, as goodwill is an intangible asset, in case of self-generated goodwill, so there will be no depreciation will be allowed. Why the depreciation has been not been allowed in case of goodwill? So we will discuss in the later concept. Clear? So just for the time being, so land, even though it is a tangible asset, so but it is not a depreciable asset, so the assessee cannot claim any depreciation on the land. And in case of self-generated goodwill, so the assessee cannot claim any depreciation on this asset. Why the assessee cannot claim depreciation on this self-generated goodwill? We will discuss in the next concept. And whatever the asset, whether it may be tangible or intangible, the asset should be used for the purpose of business or profession only. If the asset is used for partly business and partly private purpose, partly business or profession, or partly private purpose or personal use. So in the second condition, if the asset has been used for partly for business or profession purpose and partly for private or personal purpose, in such cases, the amount of depreciation shall be restricted to business purpose only. The amount of depreciation shall be restricted to business purpose only, which means the assessee cannot be claimed for whatever the asset that has been used for personal purpose or private purpose. So the assessee cannot claim depreciation on up to this portion. సో ఒకవేళ అసెట్ కానీ పార్ట్లీ బిజినెస్ పర్పస్ అండ్ పార్ట్లీ పర్సనల్ పర్పస్ కానీ యూజ్ చేసినట్టయితే, సో ఆ అసెట్ రిలేటెడ్ డెప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఎంతైతే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారో, లెట్ us assume ఆ డెప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఆన్ ది అసెట్ 1 lakh అనుకుంటే, ఆ 1 lakhలో ఓన్లీ బిజినెస్ పోర్షన్ వరకు అసెట్ యూసేజ్ ఎంతైతే ఉందో, బిజినెస్ పోర్షన్ 60% యూజ్ చేశారు అసెట్ని అండ్ పర్సనల్ పర్పస్ పోర్షన్ 40% యూజ్ చేస్తే, అప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 1 lakhలో బిజినెస్ పర్పస్ కోసం ఓన్లీ 60% యూజ్ చేశారు కాబట్టి, సో అసెసీ కెన్ క్లెయిమ్ డెప్రిసియేషన్ ఓన్లీ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 60,000 అండర్ సెక్షన్ 32. అండ్ అసెసీ ఏదైతే అసెట్ని పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేశాడో 40%, ఆ 40% రిలేటెడ్ డెప్రిసియేషన్ 40,000 ఏదైతే ఉందో, ఈ 40,000ని సెక్షన్ 32 కింద డిడక్షన్ కింద క్లెయిమ్ చేయలేరు. దేర్ విల్ బి నో డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 32 టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద అసెట్ యూజ్డ్ ఫర్ personal purpose on which no depreciation shall be claimed under section 32. Clear? So there are three conditions to be fulfilled in order to claim the depreciation under section 32. So the first condition is there must be an asset. The asset may be either tangible or intangible, and the asset should be used for the purpose of business or profession during the previous year.
So in case if the asset is partly used for business purpose and business or professional purpose and partly used for personal purpose or private purpose, in such a case the amount of depreciation will be restricted to business purpose or professional purpose, and ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ పర్సనల్ పర్పస్ రిలేటెడ్ ఉందో దాని మీద ఎలాంటి డెప్రిసియేషన్ని క్లెయిమ్ చేయలేరు. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్, ద అసెస్సీ మస్ట్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ ది అసెట్. ఎవరైతే అసెట్ని బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారో సో ద అసెస్సీ మస్ట్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ ది అసెట్. ఈ థర్డ్ కండిషన్కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. There are certain exceptions. Even though the assessee is not the owner of the asset, still he can claim the depreciation. So there are certain exceptions to the third condition. There are certain circumstances where the assessee is not the owner of the asset, even though he can claim the depreciation. So ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు డీటెయిల్గా. సో జస్ట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్, so we'll consider the following three conditions to be fulfilled in order to claim the depreciation under section 32. And next, computation of depreciation. In case of computation of depreciation, so first we'll understand the methods of depreciation that has been provided in Income Tax Act to compute the depreciation. To compute the depreciation, so what are the methods that has been provided in the Income Tax Act for computing the depreciation means? So in case of accounting, we are having different methods has been provided in order to compute the depreciation. Like for example, we can use the WDV method, sinking fund method, and SLM method, and there is an we are having depletion method, amortization method. So there are different methods of depreciation that has been used while calculating the depreciation for accounting purpose. But for the purpose of Income Tax Act, the Act has been prescribed only two methods to compute the depreciation. That is straight line method and WDV method, return on value method and straight line method. So straight line method of depreciation and return on value of method of depreciation. So these two methods has been prescribed by the Act in order to compute the depreciation. Sir, which category of assessee required to follow straight line method or WDV method of depreciation? Clear? All the assessees are required to follow only WDV method of depreciation. They are required to compute the depreciation as per WDV method only. Clear? But who is required to follow WDV method means all the assessees are required to follow WDV method in order to compute the depreciation, including power generating companies, or power distribution companies, or power generation or transmission companies, or both, if they are not adopted for SLM. So which means who are required to follow WDV method means all the assessees are required to follow or required to compute the depreciation as per WDV method. But ఈ ఫాలోయింగ్ త్రీ అసెసీస్ వరకు మాత్రం పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్కి, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్కి, పవర్ జనరేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ కంపెనీస్కి
The act has been provided an option to adopt for SLM method. అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కంక్లూడ్ దట్ ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ ఎవరు మాత్రం ఫాలో అవ్వచ్చు, ఎవరు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ బై పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఆర్ పవర్ generation and distribution companies. So they can adopt for SLM method of depreciation. If they have not been adopted for SLM method of depreciation, they are required to compute depreciation only as per WDV, which means they should not adapt to compute the depreciation by any other method other than WDV. ఒకటి ఈ పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్కి ఐదర్ వాళ్ళు ఎస్ఎల్ఎంని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్యూట్ ద డెప్రిసియేషన్. ఒకవేళ ఎస్ఎల్ఎంని ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళు డబ్ల్యూడివి మెథడ్లో ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఇంకా వేరే మెథడ్ లైక్ డిప్లీషన్ మెథడ్, అమోర్టైజేషన్ మెథడ్, ప్రొడక్షన్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్, సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ ఇలాంటివి వాళ్ళు అడాప్ట్ అనేది చేసుకోకూడదు. ఓన్లీ డబ్ల్యూడివి మెథడే ఫాలో అవ్వాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్యూట్ ద డెప్రిసియేషన్. క్లియర్? సో in income tax, once we'll recap, in income tax in order to compute the depreciation, right, only two methods of depreciation has been provided by the act. One is SLM method of depreciation, second one is return on value method of depreciation. So who can adopt SLM method of depreciation means the power generating companies, power distribution companies, power generation and distribution companies, they can adopt for SLM method. If they have not been adapted to compute the depreciation as per SLM method, then they are required to follow depreciation they are required to compute the depreciation only as per WDV method. So clear up to here? Next, like example of power generating companies, AP Genco is a power generating company. It is a state owned power generating company. Where coming to this AP Transco, which is a power distribution company. AP Genco is a power generating company, where coming to this AP Transco is a power distribution company. So these type of companies can able to adopt for SLM method, as well as Tata Power. It is also a power generating company. They can also choose to adopt to compute the depreciation as per SLM. If they have not been adapted to compute the depreciation as per SLM, they are required to follow compute the depreciation only as per WDV method. Next. So these are the methods that has been provided by the act in order to compute the depreciation. Next. So in accounts, we'll calculate the depreciation method. As per accounting concept, we'll calculate the depreciation method. Depreciation on individual value of asset. We'll calculate the depreciation on individual value of asset. Which means, for example, ఒక అసెస్సీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 10 lakhs కాస్ట్ పెట్టి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తే దాని మీద రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 10% అనుకుంటే, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1 వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈస్ 10 lakhs, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈస్ 8 lakhs అండ్ రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 10% అనుకుంటే, మనం ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1 మీద సపరేట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 మీద సపరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ని సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సో ఇన్ అకౌంట్స్ వీల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డెప్రిసియేషన్ ఆన్ ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డెప్రిసియేషన్. సో ఏ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్. Block of asset. Sir, what do you mean by this block of asset means? Block of asset means same class of asset and having same rate of depreciation they are treated as a block. అంటే ఏంటి సార్ దాని మీనింగ్ అంటే, ఇక్కడ జనరల్గా బ్లాక్ అంటే గ్రూపింగ్ అని అర్థం. విల్ కన్సిడర్ యాజ్ గ్రూపింగ్ ఆర్ కేటగరైజింగ్. విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ గ్రూపింగ్ ఆర్ కేటగరైజింగ్. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో మనం అకౌంట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ మీద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద depreciation on a value called block of asset value.
Block means nothing but grouping of asset value. So first we'll look into the concept of block of asset. Then we'll take an example in order to understand the block of asset concept. Block of asset means same class of assets. Sir, what do you mean by this class of asset? మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, బేస్డ్ అపాన్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ రైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్. And tangible assets like land, building, plant and machinery, they are treated as tangible asset. Intangible assets are treated as copyrights, trademarks are considered as a intangible asset. So this tangible asset is treated as one group and intangible assets are treated as another group. So while calculating the block of asset, first we'll make sure that, so we'll categorize the asset based upon టాంజిబుల్ అసెట్స్ని ఒకవైపు, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ని ఒకవైపు సపరేట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ టాంజిబుల్ అసెట్స్లో కూడా ఆ అసెట్స్ మీద ఉన్న రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్, ఏదైతే అప్లికేబుల్ రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్, సేమ్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ హ్యావింగ్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ తీసుకుందాం అనుకోండి. ఒక అసెస్సీ దగ్గర రెండు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీస్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1 అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1 వాల్యూ 8 lakhs, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 వాల్యూ 8 lakhs, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 వాల్యూ 10 lakhs ఉందనుకోండి. రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1 మీద అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 మీద కూడా రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 15% ఉంటే ఈ రెండు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీసే కదా, అండ్ రెండు డిఫరెంట్ అసెట్స్ కదా, బట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ కదా. సో దెన్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ బ్లాక్, విచ్ మీన్స్ మనం ఇందాక అకౌంట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డెప్రిసియేషన్ ఆన్ 18 lakhs. సో ఈ 18 lakhs ఏదైతే ఉందో ఈ 18 lakhs అనేది 2 అసెట్స్ యొక్క వాల్యూ, విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ గ్రూప్డ్ దీస్ అసెట్స్ as one asset. We have been categorized or we have been grouped the assets into one asset. So which is called as a block. It is treated as what? Block of asset. దీన్ని ఏ బ్లాక్ అంటామంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బ్లాక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బ్లాక్. సో వన్స్ విల్ రీక్యాప్ దట్ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే ఏమని చెప్పాం, సేమ్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్. ఇక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2 బోత్ ఆర్ టాంజిబుల్ అసెట్సే కదా. అండ్ ఈ రెండు అసెట్స్ మీద రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది, రెండు అసెట్స్ మీద కూడా 15% కదా రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఉంది, అంటే సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఉంది కదా. అప్పుడు ఈ రెండు అసెట్స్ కలిపితేనే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, విల్ కేటగరైజ్, విల్ ఆర్ గ్రూపింగ్ దెమ్ ఇన్ టు వన్ అసెట్. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్ కాన్సెప్ట్. సో అప్ టు నౌ వీ హ్యావ్ బీన్ సీన్ దట్ meaning of depreciation. What do you mean by depreciation? Depreciation means a diminution in the value of an asset due to wear and tear or evolution of time or obsolescence of technology. And in order to claim depreciation under section 32 as an expense in P&L account, the following conditions must be fulfilled. There must be an asset, whether the asset may be tangible or intangible, and the asset should be used for the purpose of business or profession by the assessee during the previous year. And if the asset is partly used for the purpose of business or profession and partly used for personal purpose or private purpose, in such a case the amount of depreciation shall be restricted only to the extent of business purpose only, and whatever the asset that has been used for personal purpose shall not be allowed as deduction. And the third condition is that assessee must be the owner of the asset, but for this condition there are certain exceptions. In certain cases, even though the assessee is not the owner of the asset, still he can claim the depreciation. And upon land, the amount of depreciation will be nil. So land, as it is not a depreciable asset, so there will be no depreciation that can be claimed on the land. And in case of self-generated goodwill also, we cannot claim any depreciation. So why we cannot claim any depreciation on self-generated goodwill? As goodwill is an intangible asset, so on intangible asset we can claim depreciation, but on goodwill we cannot claim depreciation, and the reason we will be discussed in the next session. And we have been seen methods of depreciation.
there are two methods of depreciation. In accounting, we are having various methods to compute the depreciation. But for the purpose of income tax, we are having only two methods of depreciation. One is SLM method and second one is WDV method. In SLM method, the who can adopt the SLM method is SLM method will be applicable only to the assessees which has got engaged in the manufacturing or generation of power, distribution of power, and manufacturing and generation and distribution of power. So these type of assessees can able to adapt for SLM method of depreciation. Like example, AP Genco, which is a power generating company, AP Transco, which is a power distribution company, and Tata Power, which is a power generating and distribution company. And they can able to adapt for this SLM method. If these assessees are not adapted for SLM method, they have to mandatory follow only WDV method of depreciation in order to compute the depreciation. And WDV method will be applicable to all the assessees, including power generating, power distribution companies, and power generation and distribution companies if they have not been adopted for SLM. So in accounts, we'll calculate the depreciation on individual value of asset, but for the purpose of income tax, we'll calculate the depreciation on block of asset. What do you mean by block of asset? Block of asset means same class of asset having same rate of depreciation is considered as a block. Here block means nothing but grouping of asset or categorization of asset. So we'll categorize the asset based upon their nature as well as the rate of depreciation. Like example, if the asset is having two plant and machinery, in accounts we'll calculate the depreciation on individual value of asset, but for the purpose of income tax, we'll calculate the depreciation, we'll categorize them into one block, and in block value we'll calculate the depreciation. We'll continue the rest of the topic in the next session. Thank you all.